Hello children, I wish you a very good day. Step 6 வரைக்கும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் and today it's the major challenge along with step 7. இந்த step 6ல நம்மளோட ஜாப் என்னவா இருந்தது அப்படின்னா we have to position the right corner cell in the right corner. அதாவது இப்போ இங்க green இருக்கு இந்த front faceல and இந்த right faceல orange இருக்குது. So the corner cell என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா green and orange இருக்கக்கூடிய ஒரு corner cell இருக்கணும் apart from yellow. நம்ம பொசிஷன் பண்ணியாச்சு. It doesn't matter whether the green is perfectly matching on the side of the face where the green center tile is. அது நம்மளுக்கு இப்போ முக்கியம் கிடையாது. It's just about the corner cell. இப்போ இந்த ஃபேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ரெட்டும் கிரீனும் பர்ஃபெக்டா மேட்ச் ஆன மாதிரி இருக்கு. But by chance it might match or by unluck, bad luck, நம்மளுக்கு மேட்ச் ஆகாம இருக்கலாம். But that doesn't matter as of now. So step 6 ஓட job நம்மளுக்கு just இதுதான். We have to position the right corner cell in the right corner. We have now done positioning the corner cells in the right corner in all the sides. If you just see here, it is orange and blue. You see blue and orange? Yeah, so the corner cell is rightly positioned. Well, if step 7 we need to make sure the step 7 is done without any confusion. So let me say the step 7 very slower. It is proved guys in the step 7 the irukradhile most confusing step. Just konjam maarnalo கம்ப்ளீட்டா as a whole நம்ம ஸ்கிராச்ல இருந்து பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இருந்து திரும்ப ஸ்டெப் 7 வரைக்கும் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். So please pay attention. We have to look for the already formed corner cell with perfect matching. If in case அந்த மாதிரி எந்த ஒரு corner cell-உம் perfect match ஆகாத ஒரு corner cell இருந்துச்சுன்னா எல்லா சைட்லையும் then you can choose any corner cell and apply this formula. Okay, but most probably at least one corner cell ஆச்சு இந்த central tile-ஓட color perfect-ஆ match ஆன மாதிரி தான் இருக்கும். Okay, I want you guys to look around and see the correct corner cell which has a perfect matching and keep that face as the front face and make sure that on the correct corner cell எது perfect-ஆ match ஆயிருக்குதோ அது உங்களுடைய right top cornerல இருக்கிற மாதிரி நீங்க பொசிஷன் பண்ணிக்கணும். Well, இப்போ இது right top cornerல இருக்குது and now we are going to apply the formula. It's very simple formula, or probably I shall say the simplest formula of all these steps, but this step is very difficult and you have to pay much attention. Let me remind you again, correct match ஆன corner cell நம்ம right top corner ல இருக்கிற மாதிரி வச்சிட்டு now we are going to apply the formula. Well, so இந்த formula apply பண்ணும்போது you might think, sir, இருக்கிற ஃபார்ம் பண்ண அத்தனை ஃபேஸுமே கலைஞ்சிருச்சு. Whatever we have formed in all the other phases have completely get collapsed அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம். But don't worry. Okay, we are just working on the formation of the corner cells that is perfectly matching, right? இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிட்டோம் ஒரு தடவை மேட்ச் ஆயிருக்கான்னு பாருங்க. ப்ளூ மேட்ச் ஆயிருக்கு, பட் you see white has come here. அதனால இன்னும் மேட்ச் ஆகலைன்னு தான் அர்த்தம். So keep it in the same position, don't change it. Okay, and apply the formula again, second time. இப்போ ஃபார்ம் ஆயிருக்கா? இல்ல, இன்னும் ஃபார்ம் ஆகல. yellow வந்துட்டு மேல போயிருக்கணும், இங்க blue வரணும், இந்த இடத்துல தான் red வரணும். But you see red has gone to the top on the up face and the yellow has come in the front face and the blue has gone to the right face. So it's not formed completely. Again apply the formula for the third time.
இப்பயாச்சும் form ஆச்சா? No, it is not yet formed yet. Now again apply the formula. Have we formed it? No, it's not yet formed. Fourth time பண்ணியாச்சு, it is not yet formed. I have not changed the face. You have to keep it as such. Apply the formula again. Still not yet formed. Wow, fantastic. After many number of times of applying the formula, you are able to match just one corner cell. Perfect match ஆயிருக்கா? Well, in the corner cell மட்டும் இப்போ நம்ம மேட்ச் பண்ணியாச்சு. Now மற்ற corner cellsலாம் இருக்கே, அதெல்லாம் கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணணுமே. அதுக்கு நம்ம இந்த alignment of the cube மாற்றக்கூடாது, அப்படியே வச்சுக்கணும். We have to keep the cube as such. We are just going to turn the up face and bring the unformed corner cell to this right top corner position. You see a corner cell which is not matched yet. Adu inga vandirukku. Now we are going to apply the formula. Not yet formed. Well, now we have formed this green and orange and yellow. Sir, but we have collapsed everything here. What to do with it? Don't panic. Just remain calm. Everything will be all right. At the end, guys, trust me. In the corner cell, work on. We have completed this corner cell. And now again, turn this up face and bring the next unformed corner cell. Vandiruchu. Now apply the formula again. You see the magic now? It is formed now in all the sides. So எதெல்லாம் collapse ஆன மாதிரி தெரிஞ்சதோ அது எல்லாம் perfectா match ஆகும். Right? So the step 7 is completed, right? Thank you. Bye-bye.